Es gut geht oder okay. Ja. Okay, so bitte stellen Sie sich kurz vor. Ich heiße Mukesh, ich komme aus Gujarat und ich habe schon meine B1 bestanden und B2 angefangen vor ein paar Tagen. Gut. Ich bin von Beruf eine Krankenpfleger, ja. Okay, gut. Und ich möchte nach Deutschland fliegen. So, deswegen habe ich diese Sprache gelernt. Innerhalb einer Jahre. Sehr gut. Und wo wohnen Sie? In welcher Stadt wohnen Sie? Eigentlich wohne ich im Nord-Gujarat. So, Okay. das ist eine Dorf. Okay, Sie wohnen in Gujarat. Ja. Okay, so Mukesh, wir beginnen mit dem Thema und das Thema heißt Fremdsprache lernen. Wir lernen auch eine Fremdsprache Fremdsprache. lernen, ja. So, was ist Ihre Meinung oder möchten Sie dazu etwas sagen? Dann wir beginnen mit dem Gespräch. Ja.